Good evening, dear viewers, and welcome once again to another episode of Health Link, brought to you here in the studios of QTV by myself, Dr. Abubakar Jah, and Khadija Jallow every Monday normally, but during the Ramadan period, we're doing it on Saturday at 6 p.m. You're welcome to the program. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci Health Link ci programme yi bi nga xam ne ñu ngi ko dee defee fii ci QTV ci Kairaba Avenue lundi bu nekk lañ ko dee faral di def nag waaye because of weeri koor bi timetable bi daf dee change moo tax ñu ngi ko dee def juróom-benni waxtu ci samedi bu nekk xam naa ne léegi dina des yeneen ñaari samedi ndax ñetti samedi xam naa su ma waxee ñetti samedi dina am ñuy caalit waaye foog naa yeneen ñaari samedi mooy des yoo xam ne dinañ ko def ci samedi bi waaye dañ ko bugg di def lundi lañ ko dee di bugg di def waaye ñu ngi leen a tatagal ci programme bi man ak Khadijatu Jallow nga xam ne ñoo leen di defal programme bi fii nii ci QTV. Khadijatu. mbal ni mbarala Allah jata kende ya programme oto ndalta kamin sotale jan QTV tele bumbato tenen wo tenen taymo mumunti wolom talan konontoti bari mbeñun sunkaro min kono tente ya taymo nyin nyorindile yake sibitoti talan woro bari nimboto sunkaro nyin kono be murun nanna taymo kanne wolom be montoro wato min kono men keke tenen wo tenenti talan kononto mbal ni mbarala programme oto ala baraka. Yeah, unfortunately last week there were some hitches and we could not do the program so I will take this opportunity to wish all Gambians all Muslim Gambians Ramadan Mubarak and all the Christians Lente blessed Lente because the Christians are also fasting fortunately at the same time with the Muslim this year. So it's a very delightful thing that we are all fasting together, and if you go in the streets now you hardly find any food moving around in the streets. So I'm wishing everybody a successful and a blessed fasting period. mbokk yi kon nu ñoo def rek gannaaw samedi bële passé bu weeri koor bi commencé jotuñoo na mun a am programme ba léegi lañ door a mun a am programme nii ñu ngi baalu àq ñëpp ci weeri koor bi di leen wax ne Ramadan Mubarak suñ mbokki chrétiens yi tamit ñoom itam ñu ngi si lent bi ñoom it tamit ñu ngi or ñuy leen a ñaanal ñoom it seen or bi barke di ñaan ñun ñëpp ñu fekkee ko ay at yu bëree bëri neex na lool ne dëkk bi yëpp ñu ngi or soo génnee ci biti doo gis kenn kuy lekka doo gis benn façon ngi lekka mu ngi nekk ci mbedda yi kon loolu foog naa ne lu neex la te loolu noonu bokk na ci booloo ak mbokkoo boo xam ne ñun am nañ ko fii nii ci Gambia. Khadijatu. mbadingol nimboto woto ka yitandi ko kabrin sunkaro nyin dandum folo nyin ak man programme mo soto fo alala di maro kan nyen sibitole nga programme mo soto me yatinna ko mbalbe hakkadani la jondi yala naso kan ba folale alaman sunkaro kula kayra kono be christianol fana mbadin christianol mi yalon ko man sola de maro kan nyinam bebe sunkaro ke kan nyolale ba folal fana yeko alama alla sungol mume be jabila ba duwalal mume be sunkaro ko nyimala ala baraka. Just this exemplifies one thing that in all religions, I don't know of any religions. I've looked at a lot of the religions, but I've not looked at any religion that doesn't have fasting as one of the things that have been prescribed to people. And I always say, whenever I talk about the health benefits of fasting, that the primary reason we are fasting is not for the health benefits. We are not fasting because the doctor says you should do Ramadan or anybody says you should do Ramadan. This is something that is a worship. It's an act of worship. So the main reason we are doing it is an act of worship. But the fact that this act of worship also brings in some health benefits is an added benefit. And therefore, that is why we talk about the health benefits of fasting. And as I said, all religions have fasting. But one thing that is very interesting, Khadijatu, is that during the past maybe 10 years or so, there have been lots of studies because a lot of people, especially in the West, suffer from obesity. You know, and with all the things that obesity comes with. We have done some programs on obesity, and obesity comes with a lot of harmful health issues. And therefore,
people are becoming more obese, and therefore people are becoming more unhealthy because of that obesity. And therefore lots of work is being done, a lot of studies is being done to fight that obesity. And one of the things that came up over the last 10 years is the issue of intermittent fasting. Obviously it has been there for a while, but this is studies that have been done in very big universities that have nothing to do with religion. Most of these scientists are not religious people, and therefore they did this purely on scientific basis and studied something called intermittent fasting, which is that you choose some part of the day. Maybe you eat for about 8 hours during the day, and then the rest of the day you don't eat at all, and you don't take any calories, any drinks that have sugar or anything like that. And that is what is called intermittent fasting. And they found out that there is a lot of benefits, and it helps with weight loss, it helps with other cardiovascular diseases, and so many other things. And therefore many people are advocating intermittent fasting now for people to do it, not for religious reason, but for health reason. And therefore we are lucky then that 1 month in the year it has been prescribed for us to do intermittent fasting. This is called Ramadan, but it's a form of intermittent fasting, and it has a lot of health benefits. Today I am not going to focus too much on the health benefits. I'm going to mention 1 or 2, but I'm going to focus on how we can reap those health benefits that we talk about. Mbokk yi lu ma doon wax rek léegi nii ci gàttal mooy ne comme niñ ko waxee rek ñun ñu ngee or suñ mbokki chrétien yaa ngee or, waaye soo ko seetloo soo gëstoo di nga gis ne diine àdduna yépp, diine yi bëri nañ ci àdduna bi, waaye diine yépp bu nekk am na ci or, bu nekk dig nañ leen wala wax nañ leen ñuy or. Loolu nag diine la, te loolu laa dee wax mooy ne or ñun lu tax ñuy koo def ci islam mooy digtal la boo xam ne yàlla moo ñu ko digtal, diine la, amul dara leneen luñ ci war a xool. Weer bu ñëw daal dinañ or, waaye nag am na ay njëriñ ci wérgu yaram. Njëriñ yooyu noonu nag la ñoo waxtaanee wuñ loolu nag pour ne nag nit yi nañ or pour seen wérgu yaram rek, déedéet, yooyu yaa ngi or ndig te yàlla moo la ko digtal, waaye nag soo oree ding si am ay njëriñ ci wérgu yaram. Ndaxam tamit léegi nii ñun seetlu nañ tamit ne soo demee ci bitim réew, ñun léegi mu ngi commencé fii nii, mooy ñi nga xam ne seen yaram dafa rëy ba ëppa ñu ngi bëri si. WHO wane na ne 1 in 8 mooy soo compté juróom-ñetti nit yu nekk kenn ki yaramam ëppa na dayoo, mu ngi am obésité. Suñu ne woon sax overweight dina ëppa loolu, waaye obésité mooy ëppa dayoo boo xam ne egg na foo xam ne léegi sa wérgu yaram mu ngi affect sa wérgu yaram, mooy obésité. Mooy suñ compté juróom-ñetti nit kenn ki mu ngi ko amee. Loolu nag dafa bëri ba nga xam ne léegi soo demee ci bitim réew xëj na ëpp na loolu sax, xëj na soo demee ci yenn dëkk yi comme Angleterre di nga gis ne ñeneent yu nekk soo leen compté kenn dina ci am problème bii nii. Mu nekk nag loo xam ne mu ngi leen a affect léegi nii, mu ngi affect seen économie bi, mu ngi affect seen wér-gu-yaram bi. Nag ñu def si ay gëstu ci fukki at yi ni passé nii, ñu gis ne ñoom seen gëstu nag nekkul mbiri diine la gaa yi doon gëstu, ñoom mbiri wér-gu-yaram pour seet ni ñoo wàññee yaram nit yi la gaa yi doon di seet. ñu seetlu ne ni ñoo wàññee yaram benn bu ci gën a fés mooy lu ñoo ooyee ñàkka lekka bi nga xam ne da nga koo def yenn yi nga lekka, mooy intermittent fasting, mooy or yenn yi, waaye nag nekkut or boo xam ne ori islam la, waaye mooy ne nag dangaa toog xëj na fukki waxtu ak juróom benn ci bés bi doo lekka, juróom-ñetti waxtu ci bés bi nga lekka. Ñoom nag bu ñoo def gëstu yooyu noonu diine taxutoon ñu jóg, waaye soo ko seetlee ñun suñu or bi loolu rek la. mooy ne dangaa or lu ëppa ci bés bi yëpp, ci guddi gi nga dog sa or, nga am loo lekka ci ay waxtu yoo xam ne di nga lekka. te loolu noonu gis nañ ne gëstu nañ ko, gis nañ ne ay njëriñ yu bari la am ci wér-gu-yaram. tey nag man duma waxtaanee njëriñi or lu bari, dinaa ci wax tuuti rek pour ubbi programme bi rek, waaye lu ma bëgg a waxtaanee digga mooy naka la ñoo amee njëriñi wér-gu-yaram bi ci or bi. Or moom soo ko defee di nga am sa yool ci yàlla, waaye nag naka nga amaalee tamit, yaa ngi am sa yool ba pare nga amaale njëriñ ci sa wér-gu-yaram ci or bi. Man loolu tax ñu jóg tey Kadiatou.
Mbadingol comme Dr. Yafo Nyameng ka yitandiko sungola kumaya kamma wolon pour hadama dingol jata kende ya anila balu bala me ya tinna ko WHO ye kisi ro kele ka je ko sungo mu fenneti mi yalon ko akumaya tale adon fana mu fenneti mi yalon ko fana abota mario le ya me ya tinna ko amang religion soto men keta ko aman diine wo diine soto mi yalon ko sungo man taraje so me ya yitandiko sungo la kumaya nyin kamma Christianol ka sunne muslimol fanan ka sunne me ya tinna ko WHO ya je ko mo sey ni ya jibe obesity ka tara mo kilinnal obesity wolon baloti mi ya lonko alanda tambitale wolo menga tambitale bari landa tamboni me ya tinna ka tata fo ay jata kende ya nyin ase mantoro ke la jata kende ya bundala me ya tinna ko sasa jamal se fintino jele so ni boto woto wala ya tinna ko ila kisikisiro nyin ya itandile ko hanin ayatara ko sunkaro fongonten aya itandile ko comme ça sungo mu fenneti mi ya lonko akumma ya tale bake wolo mi ka fo mi ye intermittent fasting amanke comme ye sung tilo mume be hani baraba kela fenneti mi ya lonko comme tilo montoro wati sey ise domuroke to ma men be tutaje ite domuroke la walle be men domola o wati kon abe kela fenneti mi ya lan ka manke sukuru fenti amanke fenti mi ya lonko calories bala men batinna ko abe balol nyin dire la me yati nako docteur Kachani Mbekela mentibi ako ka yitandi ko amanke kom sunkaro nyinna kumma yanyin kama kom balo nyimbala bay sunga mu fenneti mi yalon ko barajo lom kabo Mario ya bari fanam be kachabe kala minti wolom sungola moy be fenkol men sotola jata kende ya men sotola sunkaro nyin kono ala baraka. Thank you very much Kadiatu. So as I said, if we wanted to talk about the health benefits of fasting, this whole program will go on that. We cannot talk about anything else. And as I said, I'm going to mention just a few today, just 3. I'm just going to choose 3 out of many just to talk about them before we go into what we want to talk about. And we have already mentioned one of them, which is that it reduces weight. Yeah. So anybody who wants to reduce weight, this is the way to reduce weight. And now we have a lot of ladies who want to reduce their weight. Maybe you can kill 2 birds with 1 stone. Instead of doing the intermittent fasting that they're doing in the West, you do the intermittent fasting that Islam has prescribed for you, where maybe the Prophet used to fast, they say, most of the days. But let us see that it is sunnah. Some people make it a sunnah that you fast Mondays and Thursdays. So if you want to reduce weight, if you want, even you can fast almost every day, but you can fast Mondays and Thursdays, where you can fast the proper way and then gain benefit religiously and also gain benefit for your health. So one of the ways to lose weight is by intermittent fasting. Another thing that intermittent fasting does is to boost your immunity. So you generally become healthier. You generally become healthier because your immune system is better. And then finally, as I said, I'm just going to mention 3, is to boost your memory. The world has become very complicated now, and all of us are having so many problems, and you forget. Every day you forget. In fact, today I will make myself a laughing stock. I was going to SL, and I usually take my small ultrasound scanner when I'm going to SL, and it is 2 bags. One bag has the scanner, one bag has the probes. And in the car, after the ferry, I was in the car, and then I suddenly got panicked, and I said to the driver, "Oh, we must go back to the ferry. I forgot my bag." Then somebody was sitting behind and say, "Oh, is it this bag here?" I say, "Oh my God, okay." But you know, we are all beginning to forget. And fasting does improve. There are lots of studies that have been done to say that fasting improves the memory. So as I said, I've just chosen 3. One of them is weight loss, one of them is our immunity, one of them is our memory. It is being helped by fasting, and therefore there are so many other benefits. We should look at that. Mbokk yi lu ma doon wax léegi rek mooy ne su nekkoon ne dañ dugg ci weeri koor yan njëriñ la am, wala or yan njëriñ la am ci yaram bi, ndi kon programme bi yëpp nañ ko jeexal dinañ la soxlaate sax yeneen 2 programme wala 3 programme ñu waxtaanee njëriñi weeri koor
ci wérgu yaram waaye moo tax man dinaa si jël ñetta rek tey ñu waxtaanee yooyu noonu nga xam ne dinañ dugga nag si li nga xam ne moom la ñu war a bugg a dugga tey benn bi wax nañ ko ba pare mooy dina wàññi yaram te léegi nii soo ko seetloo sakaatuma suñ ndawi jigéen yi ñoom rafet ñu ngi ko jàppee ne yaram bi dafa xaw a tuuti so moo tax ñu bëri ñu ngi jéem a wàññi seen yaram kon nag lu maa wax nit yi rek mooy ku ci bugg a wàññi yaramam nay oor lu bëri te nga oor boo xam ne oor yi islam bi la nga xam ne yow soo ooree di nga ci njëriñu ci sa diine di nga si njëriñu tamit ci sa wàññi yaram bi nga xam ne moom nga bugg a wàññi sa yaram so benn ci yooyu mooy wàññi yaram ñaareel bi mooy ne suñ kaaraange yaram daf ko dee di yokka or daf dee yokka kaaraange yaram bi kon képp koo xam ne bugga na gën a dëgër bugga na gën a am wérgu yaram nay or lu bari dina nga gis ne kaaraange yaramam dina gën a dem kanam ñetteel bi mooy fàtte bi bari na léegi parce que problème yi ci àdduna yi bari na ku nekk yaa ngi xelaat lu nekk so fàtte bi bari na kon ki nga xam ne dafa bugg a di fàtteem du teel a dem wala xelaatam du teel a dem muy or lu bari di nga gis ne dina bëgg di gën a fàttaleku man mii tey bu maa dem esew loolu laa doon wax gars yi léegi nii dugga ci féeri bi génn ci féeri bi maa ngi yore ñaari saak benn bi moo amee suma scanner bi ma dee use foofu noonu beneen bi am pro bi dem ba ci taxi bi ci diggi yoon bi rek ma tiit wax driver bi ne nan nañ dellu ci feer bi fàtte naa suma beneen baag bi ndekete baag bi mu ngi ci gannaaw gaa yi joxoñal ma ko ci gannaaw kon fàtte bi léegi nii bëri na képp koo xam ne dina bëgg di fàttale ko lu bëri nay or lu bëri di nga gis ne fàtteem du bëri ci moom kon yii mooy njëriñ yoo xam ne nañ ko waxtaanee balaa ñoo dugga ci programme bi si luñ bugg a waxtaanee tey Kadiatou mbaɗigol comme docteur yafo ñamen bi nin a yatara ko on komɓe dunna sunkarola kummayala mool balo bala aɓe kela fenneti mi yalon ko ɓe sulala programme kilin ɓe fula ka fula jeele so me yatinna ko nga saba damma ay wala tombon je folo men keta ko nga kilingo ñum fole fon pareta wolom nin men lafta pour i balo ye ji sakatuma mbadi musol mi yalon ko jama e kala file balol ye ji e ka exercise ke balol bondi nyoto so sunkaro mo fenneti mi yalon ko akumma yata bakele pour ni lafte balo ye ji isa kenole me yatirna ko ni lafte balo ye ji ne mo muslimoti isa kenole yela sunkaro ka nyama anibe sungo kala nyamen pour ka je ko e balo se ji ni mo cristiano fananti bay sungo be dinol be leto wo fanange sela sungo ka nyama men sa tinna ko akumma yata bakele pour balo se ji no nyame ni bota woto fanan ka yitandi ko sungo kummayata bakele because immunity ka fami ye ko balol la sojaro nyin wala menke tanka pour sasal nyin sungo mu fenneti mi ya lonko aka gana bambandile aka gana sembo diala le pour ka je ko aka sasa bayno ibalo bala nyamen ni bota woto fanan fenko nyino fanan ni man la fika nyina bake sungo mu fenneti mi ya lonko wati do bije saje ila miro se sia wati do bije le yaje yetara ka nyina amu fenneti mi ya lonko sungo se mako yino le pour hakilo nyin ase yiriwano nyamen anila nyino nyin fanan se dasano nyamen comme docteur ba fongo to nyin ka nyamen bi ngala ne ko ala fenkol ba to nyela le bi bake ba sano mal kaje ko aka nyina tale no bi kabrabe silo kan kaje ka bita kan bara lopitano nyinto a nyina tano a yamera ko a nyina tala bago la le ferio to bari yara fam bago nyim ba dala fo men ba dala kabra ko drive fo ko moto londi o kay ko damere kan jim bago le nyini ako kabra bago ja yede gol to woto bi bo ngala sanol be jele la okay, thank you Kadiatou, thank you very much. So we will now go into the program proper. Why I really wanted to talk about fasting today, and what we want to talk about is how to reap the health benefit in fasting, because somebody can fast and not have any health benefits. You can have all the other benefits that you're looking for, your religious benefit, but you'll not have any health benefit from it. But somebody else can fast and reap the health benefits that we talked about. All those benefits we talked about depends on how you do your fasting. And I'm going to also mention only 3 points here. They are the broad points. If you know those points and you do it that way, then you're going to reap the health benefits. The first one is not to overeat at one point when you break your fast. Now, many people, when they break their fast, they have no control. And you know, we all know that it is during the fasting period that all the women cook all the type of food and put it on the table. So there's a lot of food available, and
it requires a lot of control for somebody to eat just enough in the fasting period. And not overeating is one of the ways that you can reap these benefits we are talking about. If you're fasting and you're eating more than you were eating before, you are overeating, then you're not going to reap those benefits, those health benefits that we're talking about. So the first thing is not to overeat in one point, because what people do is they sit down there after breaking the fast and eat and eat and eat and drink until they cannot even get up. They won't be even able to go and pray, or when they are praying, they are in pains, they cannot bend properly. If they are not careful, they can even vomit. If something happens. So one of the ways to do it is not to overeat. Spread the food over the night. So when you break your fast, for instance, take very small amount of food, little snacks here and there, then you pray your Maghrib. After praying Maghrib, you can have another few snacks here and there, or you can have your main meal after that, but you keep it light. Then after your Taraweeh, then now you can come and have another snack before going to bed. So this is a plan. People can have their own plans, but this is a good plan where you take just a few snacks, a cup of tea, some little water, then go and pray Maghrib. Then after praying Maghrib, take maybe your main meal, if it is going to be rice or whatever it is that you're going to eat at that point. But again, don't eat until you are too full. And then when after coming back from Taraweeh, then you can take a small snack, because you don't want to be very heavy before you go to bed. Except if you're going to pray overnight, then you can eat and then pray overnight. But then that is it. And then in the morning, many people tell me that, doctor, me, I don't do sahur. And some people, it's even a bragging point that, oh no, me, I eat only once during the day. But that once, you have eaten more than everybody else. That is not going to be healthy for you. Spread the food. If you know that you're going to take sahur, you're going to eat early in the morning, then you may not eat too much in the night, because you know I am going to eat again. But if you put it in your mind that I'm not going to eat again, this is all I'm eating now, you will eat and eat and eat until you overeat. So the first one I have been talking about now is don't overeat if you want to get those health benefits that we are talking about. Mbokk yi kon ni ñoo def rek léegi mooy dinañ dugga nag léegi ci programme bi ci li nga xam ne moo tax ñu jóg tey mooy naka la ñoo def ba nga xam ne suñ ooree dinañ am tiyaabo bu ñoo am ci yàlla de, waaye tamit dinañ ci amaale wér-gu-yaram. Naka la ñoo def ba loolu noonu am, loolu la ñoo waxtaanee léegi nii. ma ne njëlbéen bi mooy bu lekka ba fees del ci benn taxawaay bi, parce que loolu la nit yi dee def. Lekka bi daf dee bëri ci taabul bi, fu nekk façon ngi lekka bu nekk nga mu ngi fa, soo dogee rek fekk yaa ngi xiif, doo amati sago di lekka ba foo toog noonu sax danga ne alaaji kaay téel ma suma loxo bi ma jóg, doo mën a jógal sa boppa. soo jógee ne yaa ngi dem julli, soo moytuwul sax nga wuccu, parce que lool lekka dafa uppal lool. soo lekka bi dañ ko war a def ndanka danga ko war a jël ndanka soo dogee plan benn si plan yi mun nga am yow sa plan nooy defee de, waaye benn si plan yi mooy soo dogee am lu tuuti loo lekka. su nekkee benn panket bu ndaw la wala ñaari panket, nga lekk sa tàndarma, naan ndox, naan tii, nga dem julli ji timis. Loolu dina commencé préparer biir bi ne lekkaa ngay ñëw si. soo demee julli timis ba ñëw, su la neexee time boobu noonu nga reer. soo reeree tamit duñ ne nga toog lekka ba doo mën a jógaati tamit, nga lekka lu em rek, nga xam ne soo julee su nekkee da ngaa dem defi tarawih mooy naafila, soo demee julli sa naafila ñëwaati di nga am looy lekka. loolu mu ngi sa xel bi, soo di nga xam ne doo feesal sa bopp bu baax a baax, da ngaa lekka rek ba mu doy, den nga dem nga naafila ñëwaati am loo mos balaa ngaa tëdda nelaw. ba pare si suba si tamit nga xida, parce que ñu bëri dañ dee wax ne man du ma dee xida, ñu defee ko nag loo xam ne pugari la, dañ ko pugaroo ne man du ma dee di xida, man benn yoon bi rek laa dee lekka, su ma ooree daal ba jeexal daal benn yoon bi rek lay lekka. waaye yow lay lekka noonu dafa bëri ba nga xam ne ki nga xam ne mooy lekka ñetti yoon yi xëj na du éega loolu noonu sax. kon nga def ko ndanka lekka ñetti yoon ci guddi gi, nga xam ne soo jógee si suba tam nga am loo mos balaa weeri koor gi di start. loolu moo gën ngay toog benn place bi rek lekka lu bëree bëri loo xam ne yaram bi du ko mun a attan. kon benn ci mbir yoo xam ne soo ko defee di nga mun a am njëriñi weeri koor bi, di nga mun a am njëriñi wér-gu-yaram bi, mooy bu lekka benn yoon lu uppa loo xam ne sa yaram bi du ko mun a attan. Kadiatou mbaɗigol science ɗum programme o ñin kono min keta ko ka yitandi ko wolom domoro ñinti wolom sunkaro ñinti
fenno mi yalon ko kom nga fo yaay barajo sotole ay jate kende ya fanan sotole so ni lafta ko jate kende ya soto nyin sunkaro kono fenno mi yalon ko domoro mo fenneti inyanta imanyanna ka alanda tambindi me yati nako ni atare tebe sunding isunta foy pareta sunte wato yesi ite ko yemin be sun iba be domola montoro wati killing hani ate kenola because modol bi jele mi yalon ko ise sunne nin sunte wato sita ye domoro ko fami yati nako ka wuli fang ite kenola hani ka jimi fang ita kenola ite fengo fen kenola so ku kom ka itandi ko alanda tambo amambete ya so me yati nako nin ayatare tata fa foy be sunding momo bijele yalo ni be fangola organize la nya wala be fankela nyame pour la domoro nyin na kenya nyi bari comme ça comme docteur sa kal hakilima ya nyame comme maybe ni me yalon ko asa keno wo nyama wolom ka yitandi ko hanin ayatare be sunde ni sunte wato sita yela tamare dingo domo wala ni yela panket le soto wala fengo fen soto mi yala fe atale yewo domo yeta yela fitiro sali to ni tata fitiri salola wo kono wo bayi tandila kono la ko domoro kanale so aba kono nyim fanantala le aya prepare wolom aya parendi pour ikana domoro minna ni botela fitiri salola ni nata yekino le soto bang yemuna soto mi yalon ka be kala domoro kulungol ti yalon ko ilafta ka domo isa domo nole bari ikane kono fandi faye tambi so ni o fana domo foy ikono nyi yalon ka kanyantale wu fana nyanta ka landa dandula le sotala ning ayatara ko ilafta ka jata kende ya nyin soto isaje ni tata filola wo jimo ni wulo e be men kala so wo fana be kono nyin jindila so ni nata won nafilo ni wala wato kono ise fem fema do fanan do monole me yalon ka be kunna jele so iso wo do monole be ni atare fen kuluma do mo dol bi jake batande la pour la wato nyin na karola wara dol fanan bi jele me yalon ko ka suta saloke wol fanan bi jele ise wol sa do monole bari fanan ku fanan akanyan dingole betiata landa tambo nyi mu fenneti mi yalon ko ita jata kende ya soton wala je nyin sunkaro nyin ko de ta munan fanno la kono so me yati nako domorol nyin mo fennet mi yalan ka siya bakele bari mo fenne mi yalon ko nyanta kan domor fengol lonne ka longbe min kala pour isaje ko nse sunkaro wala barajo soto nse jata kende ya fanan soto no abe nyin karalum ba kono. Thank you very much, Kadjetu. The second point is to eat healthy foods, the type of food that you eat. Number one, we've talked about the amount that you eat at one time. The second one is the type of food that you eat and the amount of fluid that you drink. The type of food that you eat and the amount of fluid that you drink. The type of food that you eat, it is important for us to know that what is healthy during Ramadan is what is healthy outside Ramadan. And healthy food, we have talked about it so many times. I'm not going to go into detail about them, but you know, things like vegetable, we know they are healthy. Things like fruits, we know they are healthy. Fish, we know fish is healthy. Chicken, we know is better than the red meat. Red meat, which is the meat of goat, the meat of sheep, the meat of cows, those are what we call the red meat. They are not very healthy, so you can eat them. I'm not saying don't eat them at all. I know that I have a friend, a driver, Alaji. He will be, if I tell him don't eat meat, he doesn't even look at me. But you know, we can eat meat, but I'm not saying that you can you can eat meat all the time as much as you want. Fish, you can eat all the time as much as you want. Yes. Vegetables, you can eat as much as you want. Fruits, you can eat fairly well in them. But some of these other food like red meat, you should be careful how much you take them. The amount of carbohydrate, the amount of oil. One of the things we must talk about is oil. Because when you are hungry, you start craving for things. And one of the things you start craving for are fried things. Oily things. They are the things that come into your mind because they have high energy levels and your brain wants energy. So your brain makes you feel you must eat those type of food. And unfortunately for us during the Ramadan, those are the type of the foods that we eat more. You know, fried things, sugary things. Sugar, we have talked about how harmful it is. But you know, somebody breaks his fast, has a cup of tea, there are 3 spoons of sugar or 4, that is being moderate. Some people put 4 or 5 spoons of sugar in that tea. Then you take a cup of wonjo. It also has so much sugar inside. Then some bui, some then attire also. You know, I know some people, I'm not going to name names, who every when the fast is broken, there is attire already boiling. By the way, there is a lot of sugar.
look, I mean, there's no way we can reap the health benefits of Ramadan if we take that much sugar, if we take that much oil, if we take that much carbohydrates. So we must look at the food that we eat and try to eat healthy. I'm not saying don't taste those things. Okay, if you want to taste some cake, why not? Take some cake. If you want to take one meat pie or one fish pie, why not? Take that. But don't overeat those things. Let us reduce the amount of oil that we take. And water, fluids is very important. The whole day, the heat is coming now. It has been very nice for us over the past 2 weeks, but now the heat is coming. Today when I was coming, it was really very hot, and you lose a lot of water. And remember during the night, that is not only food, you must take a lot of water. And I think I've said it here in this program before, is that for somebody to overdrink and not overeat, for me, health-wise, is better than to overeat and not to drink at all. So remember to rehydrate yourself. mbokk yi beneen tomba buñ bëggoon a dugal léegi nii mooy façon yi lekka yu ñuy lekka. yan façon yi lekka la ñoo lekka ba nga xam ne dinañ mun a am wér-gu-yaram ci weeri koor bi. lekka yi nag bëri nañ waaye lekka yi nga xam ne ñoo am njëriñ wala ñoo óor ci wér-gu-yaram mooy légumes yi. lépp loo xam ne légume la ak salade ak yooyu noonu am na njëriñ, yooyu noonu duñ la lor ci sa wér-gu-yaram, mun nga cee lekka ba doyal. lu demee ni jën mun ngaa lekka ba doyal. loolu tamit lu demee ni fruits yi nii ay sarans, ay pomme, ay yooyu noonu yëpp am na njëriñ, mun nga cee lekka. waaye nag am na façon yi lekka yoo xam ne mun nañ koo lekka de, waaye nañ ko wàññi bu baax a baax a baax a baax. bu ci njëkka mooy diw bu bëri bi, lekka yi nga xam ne ñoo am diw, parce que yàlla dafa defal nit loo xam ne lum soxla daf ko dee mébét, daf ko dee bugg a am. li nga xam ne daf koo lor daf ko dee di du ko xëj na du ko mën a lekka, mel ni lu wex, lu forox ak yooyu noonu. waaye ñun luñ dee mébét mooy yu bëri diw yi. soo demee ba xiif looy mébét mooy lu bëri diw, looy mébét mooy lu bëri sukar. kon nag nañ wàññi yooyu noonu. diw bi daf dee bëri lool ci lekka bi. maa ngi doon wax mbiri sukar bi léegi rek joxe exemple, mooy ne yow soo dogee yaa ngi am sa kaasi café wala sa kaasi tea, kaas boobu noonu xëy na mu am ñeneenti kuddu sukur, bëri na mu bëri sukur lool. nga dem fale na le naan wonjo wala naan buy, moom it tamit sukuri neen. nga dem fale tamit naanaati ataaya, moom it tamit sukuri neen. lépp loo xam ne ruy tamit ñu bëri dañoo dogee ruy bi def ci sukur ba mu fees del, ak njëne jóob bi def ci sukur ba mu fees del, nga lekka ko. mu mel ni yow daal sukuri neen rek ngay lekka. kon nooy mun a amee njëriñu wér-gu-yaram bi? kooku noonu du am njëriñu wér-gu-yaram, kooku kay dafaa yokkal boppam feebar rek. waaw xëy na am njëriñu weeri koor bi nag de, waaye wér-gu-yaram bi du ci am njëriñ. kon loolu noonu lu am solo la pour ñu bàyyi ko xel. leneen lu ñoo war a bàyyi xel mooy mbiri ndox mi. ñuy naan ndox bu doy. am na ku fi laajte woon, docteur man dama dee naan ba nga xam ne du ma mun a lekka bu baax. ma ne ko looloo gën de. waaw nga naan ba mun loo lekka moo gën nga lekka ba munuloo naan. waaw naan ba mënuloo lekk daal man ci man moo gën nga lekk ba mënuloo naan. ndox bi tamit am na njëriñ ci yaram bi, daf dee def lu bëri ci wér-gu-yaram ci yaram bi. ni ñoo def rek mooy dinañ bàyyi kat Jatu mu wax loolu noonu ci mandinka, ñu ubbi line yi. xam naa ne nag time bi mu ngee dem te nit yi ñu ngee préparé le dog bi, waaye ñu ubbi line bi su kat Jatu translate rek den ma dugga ci last tomba bi. may hope nag ne dinaa mën a dugga ci beneen tomba bu mujj bi, mooy ñi nga xam ne waruña oor. su demee nag ba mënuñ koo def moom lu maa def rek mooy dinaa ko lim ñi nga xam ne war ñu oor. ñu continuer kat Jatu. mbaɗigol nin mbota min fokanten tin wolom ka jeko domorola landa tamboñin nata ka jeko fana wolom fulan jangoñin ti comme ñanta ka mune domoru sifal domo sunkaro kono. domoru sifal men ñanta ka domo mi yalon ko abe mbalo so la jata kende yala le amu fenneti wolom mi yalon ko wolom ñi lejumol ti lejumo ka fa wolom salatol kakumbal mentengol wolom ñi vegetable ti mu fenneti mi yalon ko isa domono le ñawo ñañarandi nga diate ate mantora wo mantora ku kele balo bala. bari fenno mi yalon ko ñanta kan keku min to wolom ma foti wolom mi yalon ko ye ma fo do mo fo ya landa tambinde men kita suboti
fenno mi ya lonko nyanta kan hakilo tuwato bakele because amu fenneti mi ya lonko a sembo wara batale ate ni ya domo ala landa tambo balo bala a sono yatale ni ibota woto fana wala sise woti sise fana isa domo nole sise fana mu fenneti mi ya lonko wo betiyatale nye fana mu fenneti mi ya lonko isa domo nole lafta domo la no nyaawo nyaanyarandi because nye fana mu fenneti mi ya lonko domo betolo mbolam kama ko safa ko seafood mu fenneti wala nye sipa fengol be seafood to ka wala mu fenneti mi ya lonko isa wol fanan domo nole bar fenno mi ya lonko nyanta kan keku wato bake wala sukuroti anin dulino because dulino wo fenneti mi yalon ko ye dulino tabi kinola yana ko ten ke dulino tabi sosola yana na wo dulino be mu fenneti mi yalon ko alanda tambitale be men do kan dulino la ado nin dulino keta balo ko na be falinna kengoleti so wo kengo min betarle balo bala abasiyala bakere so ite ni te lafta ka balo jindi balo te jino le te jata kende ya soto no law kono because ni ngadun ta balo kono aka ke fenneti mi yalon ko aka falin kengolti so wo kengo nyin walla katare balo kono me yatinna ko ase sasa dol fanan fintindi yenole me yatinna ko nyanta kan keku bake dulinol tole be meldo mala sunkaro kono ni bota woto fana isina fu sukuro fananna sukuro mo fenneti mi yalon ko ite monomi walla churo ye sukuro kije fo yalanda tambindi ye timing sukuro bije ye ataya min ite kilingo ye wonjo min ye sito min wo be mo fenneti mi yalon ko ite tilobe ite nyanta min be kala ite ko montoro wati kili ye sukuro be do mo wati kili e nameta ibe mantora ko le fongo soto laje sungola barajo isa wo soto no wala de bari mantoro mi yalon ko sita sasa do tombonje mi yalon ko e ma wuli wo sasa nyin kamma me yati no ka kumma yata bake le pour ngan domor fengol long sunkaro nyin kono wolom ka sukuro kanyandi ka dulino kanyandi mano fana me yalon ko starch siatala wo fana ngalong mba domola nyame nga depend bake nyin jamba fengol to melom salato ka kumbal ni mentengol wolom vegetable olti aning nyin nyel ni nyin seafood sol wol mu fenneti mi yalon ko isa domonole. Thank you very much, Kajatu. So I'll just go to the last point there, but before we go, we'll open the lines 50500505. Mbokay ñu ngi ubbi line yi 50500505. Kajatu. Mbadingol ni momo lafta kumandiro kala sa nga telephone bundal yella pour aller ka fu kaccia kono albe kumandiro kala minna wolom 50505050 mbe nga ka fu kaccia nyin kono. So as I was saying, the last point here that I want to talk about is physical activity. That so don't eat too much. When you're eating, eat good food. Number 3, physical activity. You go, I was giving an example the last time, and I'm not joking about this. I was last Wednesday in Banjul. I'm not going to name names, but in the hospital I usually operate there on Wednesdays. And I went to the theater 9 o'clock in the morning, and a lot of the nurses were lying down on the beds. 9 o'clock because they are fasting. So I don't understand that, you know, even at 9 o'clock you're already tired, you're lying down on the bed, you know, people are moving slowly because it is Ramadan, we don't want to take any physical activity. No, Ramadan you should also do your normal physical activity. Even if you are not going to do more than your normal activity, you should do your normal physical activity. Then, you know, you are not going to reap the benefit. If you fast and the whole day you are lying down, then again you're not going to reap the benefit. So physical activity is very, very important, and I am happy that I see people. Last time I posted that I had cycled. In fact, yesterday I cycled from Bijilo to Banjul and back to Bijilo. You're talking about 40 kilometers around 5 o'clock, between 5 and 7 when I went, took my bath and broke my fast. But it is possible to do it. So all I'm saying is possible. And when I posted that it's possible, many people posted that, oh, me also I go to the gym. Me also I do this. And yesterday when I was coming back, I found one of my colleagues, Boto, was doing his normal walk also during the Ramadan. So look, physical activity is possible during Ramadan. It doesn't make it more difficult for you. Lying down too much during the Ramadan is not good for you. So I am not saying go and do physical, go and play sports or do whatever it is. All I'm saying is that at least you can do your normal daily activities. Don't let anybody see you and say, oh, I know this person is fasting. Because if you are lying down in one place, you cannot move, then people will know you are fasting. So what I am trying to say here is just physical activity. Mbokk yi ba tey line yaa ngi ubbi 50500505 xam naa ne nag léegi nii ci weeri koor bi soo demee ba 5 o'clock pour wax sax am na ñoo xam ne wax sax dafaa jëfe si ñoom duñ mën a ubbi seen gémmiñ ñi wax parce que amuñ énergie bi waaye lu ma wax rek mooy ne ci weeri koor buñ fàtte ne tàggat yaram tamit am na ci jër dafa am ku nekk ci line bi hello.
hello programme kii docteur laa doon call de. waaw yaa ngi ci line bi de. docteur Dia. waaw docteur Dia yaa ngi ci line bi. ok dama doon laajte comme weeri koor ñoo xam ne dañu am high blood te ñu ngi or lan lañu war a moytu daal. waaw lu ma wax nii yëpp ñu moytu war nañ koo moytu waaye ku am high blood war naa mun a or feek garab yu moo naan def nañ ko ba nga xam ne du ko naan ñetti yoon ci bés bi wala ñeneenti yoon ci bés bi dafa war a am garab yoo xam ne rek dina ko naan benn yoon wala ñaari yoon ci bés bi tab garab yu bëri léegi ci high blood benn yoon wala ñaari yoon rek nga ko naan ci bés bi kooku noonu war naa mun a or mu def lu ma wax nii yëpp ne moom la war a def mooy mu lekka yu healthy mu bañ a lekka ba mu ëppa mu naan ndox bu doy ba pare tamit muy tàggat yaramam bi ci biir weeri koor bi. waaw waaye dina war a mun a or na dem gisi docteur bi maa ngi ñëw léegi ci point yooyu ñan ñoo warta mun a or dinaa ci dugga ci léegi nii. ok baax na jërëjëf so foog naa ne lu ñu waroon a wax ci olof fàtte naa sax ndax wax naa ko ba pare mooy ci mbiri tàggat yaram bi tàggat yaram lu ama am solo la ci biir weeri koor bi sooy or na nga yëngalaale sa yaram bi loo daan def na nga koo def soo ooree nag nga gis ne léegi mënatuloo def dara yaa ngi tëdda rek benn place ba bés bi yëpp jeex loolu noonu kon fooguma ne njëriñi weeri koor bi di nga ko mën a am sa wérgu yaram ubbi nañ laan yi léegi nii dinañ bàyyi Karjatu wax loolu noonu ci Mandinka den ñu ñëw nag ci ñi nga xam ne waruña oor ak naka la ñoo def mbaɗigol nin bota woto sita wolo mo bala bo ñoto ñin na kummaya bayi na programme o kele mais ya lon ko ka yitandi ko bala bo ñoto la kummaya ñin be ñamen mais ya tinna ko there is another caller we'll have to interrupt. Hello caller. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Seen programme bi moom interesting na waaye jërë ngeen jëf. Jërëjëf sa wàlla. waaw waaye li ma bëggoon a laajte mooy yëfi diabetes bi. waaw su fekkee dañ la wax ne la nga oytu sukur xëy na àggaguloo ci amaguloo ko waaye nga oytu sukur. waaw ndax mun ngaa use sukuri diabetes bi ko. waaw mun ngaa use boobu. waaw mun ngaa use boobu. ok waaw ma bëggoon a xam bu sax dégg naa ko soo amul diabetes sax mun nga koo use. waaw mun nga koo use kay soo amul diabetes sax mun nga koo use. moo gën natural sugar bi daal. waaw jërëjëf bana jërëjëf men ka yitandi ko bala bo ñoto la kumma yañi me ya tinna ko sunkaro kono amanke fendeti mi yalon ko ni sunta ñanta ka yitandi mobe la ko be sundinde me yalon ko itu lamfuri ngetu sirin dula kile hani la do ko mumi la do ko ti fay dalta kaminke ita keno la ni koy be kela wanyama ita jata kende ya soto la men kama koy be men soto la sunkaro nyin kono me ya tinna ko hanin ayatare tata fo yeddo mo roke foy pareta akumma yata le puri ke balo bondi ñoto ibe tamole kela bang kom ka yitandi ko docteur ya fa nyame minitu kebe nin tallulu lokungo kono ima ñanna kata ima ke ye balo ñinta e ka bondi ñobala be tiyata bake bakele akete be la bungole kono bang akete be dawuda akumma yata le puri ke e balo tay ka bondi ñoto bake me ya tinna ko isa sungo ñinna jata kende ya ñin sotono ñamen bala bondi ñoto ñin akumma yata bakele anin lamfo ñin ake fenti mi ya lonko mba talala bakele sunkaro ñin kono. Thank you, Doctor. Thank you very much. So the final thing we want to talk about now, very briefly, because the time is going now, we have about 10 minutes, I suppose, is that who are the people who may not fast, in whom fasting will be a risk, will give them some health risks. Who are those people? The first person, I'm going to mention about 5 of them, so we keep that in mind. The first person that we're going to mention is the person with diabetes. Yes. The person with uncontrolled diabetes should not fast. With uncontrolled diabetes, I'll come to that. There's somebody on the line. Hello. Hello, doctor. Naam. So amee fibroid nag. No, so amee fibroid mun ngaa or. Xanaa su nekkee fibroid boo xam ne dafa ñu ngi ko opéré léegi wala ñu ngi ko opéré wala génnee nañ ko wala yooyu wala mu ngi métti boo xam ne mënul àndaa or waaye fibroid war ngaa mun a or. ok fibroid ak or amul dara so maa ngi leen a wax juróom yi nga xam ne ñoom ñoo am ak or dara benn bi mooy diabetes moom lañ doon wax léegi nii diabetes the person who has uncontrolled diabetes and this is very important for us to qualify it. If somebody has had diabetes for a while and is well controlled and he understands his diabetes and his doctor has controlled it very well, then before the fasting he should go and see his doctor so that his doctor can gauge where he is, do some tests, and then the doctor now can adjust the medications to take care of the fasting.
So that if he was taking, for instance, metformin 3 times a day, the doctor can reduce it and say, okay, you can now take 1 in the morning, 1 in the evening, and then this is what you do about your blood sugar. These are the type of food that you eat, then you can take it, because the doctor knows how well it was controlled during the time. So a well-controlled diabetic can fast. The only person who cannot fast is a poorly controlled diabetic or somebody who is on injections, and it is difficult to control the diabetes. And the person who is fasting also must be around people, because if you have a very low blood sugar, you can also collapse, and if you are not around people, you may not get help. So that is very important for people to know. So people who have diabetes can fast, some of them, but they have to seek the advice of their doctor every year. It is not that this year you are told you cannot fast, next year you cannot fast also. No. This year you cannot fast, maybe next year you can fast. Or this year you are fasting, next year I'll fast also. Next year you will have to check again. So all these 5 that I'm going to mention, each one of them will also come with a condition that somebody has to guide you on that. And you cannot say it yourself. You cannot just go and say, oh, I'm diabetic, so I cannot fast. No, that is not your decision. That is a decision with you and your doctor. And it's very important for people to know that. Mbokk yi benn buñ jël benn bi ma waxtaanee mooy diabète. Diabète am na ci yoo xam ne nit ki warta or. Mooy diabète boo xam ne contrôlut, boo xam ne sukkur baa nga 20, wala koo xam ne moom sukkaram bi dafa 20, su toogee waxtu rek mu wàccatu 5 wala mu wàccatu 4, nga xam ne kooku noonu dafa low, kooku noonu xëj na du mun a or. Waaye képp koo xam ne dafa ñëw ne man duma or te wér-gu-yaram moo tax duma or, munu koo defal boppam. By force mu jaar ci docteur koo xam ne, te man lu ma wax mooy su nekkee julit nga jaar ci docteur di julit boo xam ne moom gëm na yàlla, gëm na weeri koor bi, mu mun laa wax ne ah man di bul or wala oral, parce que moom su la ne bul or dina xam ne si moom la des léegi nii. Gannaaw moom wax na ne bul or, yow mun ngaa ñàkk a or, yàlla du la ko teg, waaye moom léegi nii bàkkaar bi si moom lañ koo teg, parce que moom moo la wax ne bul or, te moom xam na ne war ngaa mun a or. Kooku noonu war naa xam ne mënuloo or mu doon laa wax ne bul or. Waaye nag kenn warta dem ne man duma or parce que am naa gastrique wala am naa nangam ak nangam te moo tax duma or, te demuloo ci docteur firndeel la loolu wax na ne doo mun a or. Bu ci njëkk mooy diabète am na ci ñuy mun a or, am na ci ñu dul mun a or, waaye lu ci gën a óor mooy nga dem sa docteur mu seet sa sukkur bi naka la toll woon, ndax mu ngi contrôle, den mu adjust sa garab yi tamit. Su nekkoon ne yaa ngi am garab yoo xam ne yaa ngi ko jël 3 yoon, doo ko mun a jël ci weeri koor bi, moom su nekkee gis nga ne dina ko mun a wàññi ba pare di nga mun a or ba léegi nii, wala dina ko mun a adjust nga xam ne soo daan naan 3 per mu ne la ñaaral ñaar si suba, nga naan benn ci guddi, wala nga naan benn guddi benn suba, nu mu ko mun a defee rek moom mu def ko, mu wax la nga koo defee, ba pare ñuy monitor sugar bi, ba pare nga nekk ci biir nit yi, parce que ku nga xam ne dafa am diabète di naan garab mun ngaa toog rek sukkar bi wàcce bi ci suufa suuf, te sukkar bu wàcce ci suufa suuf moo gën a garaaw sax sukkar bu éeg lool. Kon kooku noonu war naa nekk foo xam ne nit ñi dinañ nekkaa moom ba nga xam ne su ko dara da jotee rek dinañ ko teel a toppatoo. So diabète loolu lañ cee wax, programme baa ngay dem nag, yal nañ mun a wax yeneen ñetta yi, waaye dinañ jéem ñu wax ko Kadiatou. Mbadiŋol niŋ bota woto nse sunkaro ñiŋ wolom ka yitandiko mel sa sunno wolom mel ye jaata kendeya mantorol soto mi ya lon ko abi batande la sunkaro kono wolom comme docteur ya fa nyamen kay tandiko sukuru kurangol be minne ka fa mi ye diabetes sukuru kurangol be minna wolom amanke ko sukuru kurangol be meli bela sukuru kurango be minna mi ya lon ko ita control tale mi ya lon ko inila doctorol ka diamole wo modol bi jeri fan sukuru kurango be le bukalon fan ko sukuru kurango be le because e ka boro nyim ne la sukuru katara normal ne aba nyamen so wo mol mi fenneti mi ya lon ko ni la doctor kaciata ning ayatre ka boro min sinya sabatilo kono ni la doctor kaciata sake yenole sinya fula tilo kono wolon sunte wato ti anon suru wato so wo be kala fenneti mi ya lon ko ita mari se sunnole bari mol mi ya lon ko wato do bi jeri sukuru se tara muang yena sidorong sukuro e jifo lulu walla ye sidoro yaje ye boy wo mo sifal mo fenneti mi ya lonko ite sunnola sungo mo fenneti mi ya lonko walla ning ayatara fananko nyinan sango ibalo man song fo la sukuro man control no wo maje ko wo sando min binala fanan ite sunna hani sango sang e nyanta kata docteur o yale ye balo jibe fo jaje ko ila sukuro nyin control ta nyaadi le fo men sa tinna ko ise sunno sungo nyin e baki en wala nyamen aning a docteur o nyin fanay ke moti mi ya lonko alata ala
lale alata sungo lale because ning musungo mu fenneti mi ya lonko ning amari tata fa ko yoko imanyan na sunna anyante kala ku kumma balti ka jeko ila jata kende yanyin ata sambanola bari ite mari te sino le fayya damma iko nta sunnola adun nin sukuru kurango be la fanan itata fo be sunka akumma yata ba kala pour yakata molla adum yakata molla mil ya lonko nyin sukuru kurango nyin belale ka jeko hanin ayata re tata fo iboita walla fenketi la because sukuru nyin ay jiba ke mantorolom ana isele wole fisia ay ji because ala jiyo mu fenneti mi ya lonko ase ku mantorak be ke yenole me yatinna ko ning ayata fan kuta ta fakitela mol se demano nyamen abe tariala no nyamen. Thank you, Doctor. I doubt we're going to be able to complete the program, so we're going to, unfortunately, we apologize to our viewers that we're going to stop the calls now so that we can at least complete a little bit of this. And we promise you next week when we come, we're going to complete this program and talk a little bit about more things and give more opportunity for people to ask questions. But the second issue that people, it's very common now. I have ulcer, I don't fast. So I have gastric, I don't fast because I have gastric. And I tell people that no, that is not for you to decide. Okay? Yes, some people with ulcer cannot fast. Some people with gastritis cannot fast. That is true, but that has to be determined by your doctor again. Nowadays, it's not like before. I think 20 years ago when I was first a young doctor and treating people, people can come to me because of all their symptoms. I can diagnose they have ulcer and I tell them, you have ulcer, you should not fast this year. And we control it first, then you can fast. Or they have an attack and then they come and then we say, no, stop your fast today and don't fast this year. You can try to fast next year. But nowadays, it is different. Nowadays, we have endoscopies everywhere. And nobody can be diagnosed with ulcer today without having done endoscopy. So that we can physically see the gastritis, we can physically see the endoscopy, because stomach pain can be caused by many things, and some of them may not be gastritis or ulcer. So that we don't tell you not to fast without a reason. It seems that we have only 3 minutes. I'm just going to try to stop here. But the most important thing, so ulcer is one of them. Some people with ulcer, people with debilitating diseases, very old people may not be able to fast. These are the ones that cannot fast. I'm going to just translate this in Wolof and allow Khadijatu to translate that before we close the program. Mbokk yi lu ma doon wax rek léegi nii time daf ñu dab léegi nii waaye next programme bi dinañ ci gën a waxtaan mooy ñi nga xam ne dañ ne man dama am gastrique du ma dee or parce que dama am gastrique nga laaj ko kana la wax loolu mu ne docteur ba ma waxoon ne dama am gastrique waaye nekkut ne gastrique bu nekk moo munta or nekkut ne ko am ko ulcer ku nekk moo soo demee ba am lu ñoo ooyee stable ulcer wala stable gastritis war ngaa mun a or am na nag dictal yu la docteur bi di dictal am na garab yu la docteur bi di jox ba nga xam ne gastrique bi di jógaati ci during or boobu noonu waaye nag nga dem nga gisi sa docteur kenn warta taxaw ne man daal wér-gu-yaram moo tax oruma te demuloo gisi docteur te léegi fuñ toll nii tam mbiri gastrique beeg mbiri ulcer bi amoon na time boo xam ne nit dinañ mën a wax nit ne yaa ngi am gastrique te fekk testuñ la waaye léegi am na test bu ñoo ooyee endoscopie mooy nataal bu ñoo dugal ci sa biir gémmiñ bi gis ulcer bi gis gastrique bi mu óor ñu ne moom la parce que am na métit yu bëri yoo xam ne daf ko dee nuroo te du moom den ñu door laa wax ne at bii bul or nga try xëy na next year ñu seetaat la seet na di nga mën a or te lu ma waxuma ko woon ci mbiri jabet bi de waaye Khadijatu wax na ko ci mandinka moo ma ko fàttali sax mooy ne suñ la ne at bii mun ngaa or taxut beneen at bi di nga mën a or war ngaa demaati seeti sa docteur bi soo amee jabet wala soo amee peptic ulcer wala yeneen feebar yu ñoo wax nii yëpp war ngaa dem seetaati next year wala ñu ne la weer at bii nii oral nga foog ne beneen at bi tam di nga mën a or déedéet war ngaa dem seetaati wala ñu ne at bii nii bul or nga ne at bële tam du ma or déedéet war ngaa dem seetaati parce que mun naa am next year dina stable ba nga xam ne di nga mën a or foog naa ne lii rek la ñu mën a wax dinaa bàyyi Khadijatu mu gaaw mu wax ko ci 1 minute ci mandinka den ñu may leen ba beneen moom su ko waxee rek tàggatoo den ñu tàggu leen ba beneen yoon mbaɗigol comme docteur ya yitande ñaame sa ententin time o ñing siitale bari hani won se gastrique tray nga kundi time wontoro ñing kono wolom ka yitandi ko mol mi ya lon ko e ka sidoron si ñakili ko ye gastritis le bela ite sunna bari ite sunna bari hani webe domorol domala le mil ya lon ko e be mantoro kelele adi be gastrique ñim mamandila bar nin sunkaro si tete kon tete sunna no de na docteur wala ya fanye ko nte sunna hani ito ken wala gastrique mu fenneti mi ya lon ko jandingi be sila fay ba fala gastrique le be nam man sunno wala olsale be nam man sunno e nyanta kata docteur wo yale ya kisi because mota fule sa e be jamano min kono gastrique le be la aduma endoscopie wala fenti ka men dundi da kono ayta camera nyen ayta fay kono ka kisi ka jibe
fo membila gastric lembang fo ulsalamba walla nin sasa do fanan bije bari nin ayatara ko imo woke ite sino le faye damma kasi sumbali ala ka foko gastric lebenna walla nyinne benna asatare mingo men diate ye ba do makay mela do moro nyin control ya foko gastric lebenna wala yatin nante sunna so me yatin nako nyinan nin ayatara docteur ko ise sunnole o ma tinna ko jari ise sunnole wato wate akuma yatale pour katela jate kende ya kisi kisi jarar bundato ka jibe abe nyamen abe tembe dula nyaadile anin abe e balo nyimba sambano la nyani mi yatin nako ite mantora ku sotalaje e be resungala barajo sotalaje me yatin nako wato yen so nyinela mbal nimbara la fo sibitina la kotenke inshallah ala baraka alnal badima Kadijatu Jalani Dr. Abu. Thank you Kadijatu, thank you to our team, thank you to all viewers. I hope that we have a good breakfast today. Thank you.